insert, update, delete. Apart from that, actually create, alter, drop, rename kuda పంపించచ్చు. But those commands are not executed by the programmer actually. Those are done by the database people. Okay. So we don't use them. Basic అయితే insert, update, delete మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. Okay? Okay. Now, today I just complete one thing. What is it you can say? In statement, just record the session also. Ramesh, can you hear me now? Yes, Rohit. Right. So execute query I have to sell. In that, what is the return type of execute query? Result set. Result set. Right? So in this result set, like execute query, parameter is string, the return type is result set, that's the object you can say. Okay? Now, the thing is, in order to call the execute query, we need a particular object, and we have that object in the form of statement. And how we got that object? When we call a method connection dot create statement. And how I got that connection object? By using the driver manager dot get connection. Right? That is a scenario you can say. So first thing, if you see here, I have a particular file or a database diagram you can say first. ఈ database లో ఒక table ఉంది. ఏంటి table? Here you can say 3 rows are there. The table what we are using. What is the table name we are using? What is the table name we are using in our programs? Student 22, right? Yeah. So basic the particular thing you can say it as student 22, and we have a particular ID, name, marks. Okay. Now, in this multiple students will be there. Like say first record is of Mahesh. $78 thing. Now again you can say 1024 of Vinay. 54 thing. 1025. So Pradeep. In this way 3 records are there. And to represent the 3 records, like we have 3 rows you can say, just and differently. Now, when I have to retrieve all the values, what I have to say? Statement st equals to con dot create statement. Is in particular instruction name of the what is happening in that instruction? Connection established. Connection established. Statement execute అవ్వడానికి యూస్ చేస్తున్నాం.
స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? రమేష్, మోహన్, what you are doing here in this instruction? Sorry, I'm putting. We are creating an object. Right. Now, what this command will do? Select star from student 22. It gives all the records. Right. From the table, right? Yeah. అంటే ఇప్పుడు ఆ కమాండ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఈ టేబుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ టేబుల్ ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్ ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్ లో క్రియేట్ చేసి ఈ ఆర్ఎస్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, మీన్స్ all the values are retrieved and are stored inside an object known as RS. And what is RS? You can say a result set object. Clear? Yeah. Now, first thing I have to check whether the values are there or not. Because when I create a new table, I can't perform select star from table name. There should be values or the rows. So here the rows are present. In order to check whether rows are present or not, we're having a method known as next, whose return type is boolean. So if records are present, then it will say true. If the records are not present, it will say false. Is that point clear? Yes. Yeah. Now, how many records I have to write? Like for every record, do I have to check rs.next? How it is possible? Can I write it separately, individually, one after the other? No. If I want to print also 1000 rows are there. I can't write 1000 system.out.printlns, right? Yeah. So how to work on that? Loops. Right, we use loops. Right? Now, in that while loop I'm taking, RS is an object by using which we can call the next, because I have to check whether the values are present inside the RS or not. So ఒకవేళ RS లో value ఉంటే, rows ఉంటే, it will say true. If the values are not present, it will give false. Is it clear? Yeah. Yeah. Now, next thing ఏంటంటే, ఇప్పుడు దాంట్లో values ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. ఐడి అనేది ఇంటీజర్, నేమ్ అనేది క్యారెక్టర్, మార్క్స్ అనేది మళ్ళీ ఇంటీజర్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రిట్రీవ్ ది వాల్యూస్, అంటే ఆర్ఎస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో హౌ టు రిట్రీవ్ దట్? వీ హ్యావ్ గెట్ మెథడ్స్. గెటర్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, లైక్ గెట్ దట్ పర్టికులర్ డేటా టైప్. డేటా టైప్ అంటే here suppose I want integer, I'll give the get data type index comma column name. ఈ రెండిట్లో ఏది ఇచ్చినా వస్తుంది. గెట్ డేటా టైప్ అంటే ఇంటీజర్ అన్నప్పుడు ఇంట్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ ఇండెక్స్ అనేది ఏంటంటే విచ్ కాలమ్ వాల్యూ యు ఆర్ రిప్రజెంటింగ్. Star indicates all the columns. How many columns are there? 3. So here, if I give it as 1, it represents the ID, because that indexing starts from 1, 2 and 3. Now, in this scenario, what is the next part you have? Like say,
system.out.println నాకు ఇప్పుడు ఇంటీజర్ వాల్యూ కావాలి. అయితే ఆ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఏంటిది? గెట్ ఇంట్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంది? rs. అండ్ దట్ వన్ ఇండెక్స్ రిప్రజెంట్స్ వాట్? id. either you can use a column name అంటే డైరెక్ట్లీ id అని కూడా ఇవ్వచ్చు. లైక్ హియర్ rs డాట్ గెట్ ఇంట్ ఆఫ్ id. ఇలా ఇచ్చినా వర్కౌట్ అవుతుంది. you'll get the output. And rs dot name అనేది క్యారెక్టర్ లైక్ స్ట్రింగ్ ఇంటీజర్ String. to indicates what? That column, right? Okay. So the thing we have rs dot get marks, you can say. Okay, ఇక్కడ వరకు క్లియరా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. The get marks will డేటా టైప్ అసలు గెట్ మార్క్స్ కరెక్ట్ అక్కడ నేను రాసింది? No, get string. Sorry, get int. ఇంకా గెట్ ఇంటా? Int. get int. అదే చెప్తారా లేదా అని చూస్తున్నా. గెట్ డేటా టైప్ అంటే ఆ కాలం ఒక టైప్ తో సంబంధం. మీన్స్ నంబర్ అయితేనేమో ఇంటీజర్, ఇక్కడ ఇంట్ వచ్చింది కదా, Yeah. అండ్ ఇంటీజర్ వచ్చినప్పుడు అది ఇండెక్స్ అని ఇవ్వచ్చు, కాలం నేమ్ అని ఇవ్వచ్చు. అంటే ఆప్షన్ ఇస్ యోర్స్. ఐదర్ యూ కెన్ యూజ్ 1 ఆర్ ఐదర్ యూ కెన్ యూజ్ ఐడి. నేను ఐడి తీసుకున్నాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ నేమ్ అనేది స్ట్రింగ్. ఆ స్ట్రింగ్ అన్నప్పుడు గెట్ స్ట్రింగ్. అక్కడ ఇండెక్స్ 2 తీసుకోవచ్చు, లేదా నేమ్ అనే కాలం ద్వారా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. మార్క్స్ ఇంటీజర్ అగైన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోట్, గెట్ ఫ్లోట్ యూ కెన్ సే. సో ఇంటీజర్ అయితే కనుక గెట్ ఇంట్ ఆఫ్ 3 అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు క్లియరా కీర్తి? యా క్లియర్. So it's up to the data type, like what data type you are using and చెప్పేసి. Okay, so mainly I have to use the same thing again. Let's say in already a program రాసాం. ఏంటది? డేటాబేస్ కనెక్షన్. వాట్ ఇస్ ప్రోగ్రామ్? డిలీట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్, రైట్? ఇక నేను డిలీట్ చేయట్లేదు, సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ? ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. అండ్ దీని పైన పాటు అందరికి అర్థమైంది కదా? Now tell me how many like factory methods are there? I'll call st dot execute query. So which object is this? Result set. Now ఇప్పుడు రిజల్ట్ సెట్ లో వాల్యూ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎలా చెక్ చేస్తాం మనము? బై యూజింగ్ ది వైల్ లూప్. rs dot next. My question was, how many factory methods are there in this program? Can anyone explain? Tell the answer. 1. One now. Factory method definition. We will create and generate an object. Right. Whose return type is what? Class name. Yeah. అంతే కదా, క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది, క్లాస్ ఎక్కడి నుంచి రిటర్న్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు మనం, రైట్? నా ఇప్పుడు చెప్పండి, దీంట్లో ఎన్ని పర్టికులర్ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి?
3. Okay, 3. Others? Get connection. Next. 3. 2. See here, the thing is, when you are using the class.funName, what is happening? The driver class is being loaded. అప్పుడు Oracle driver class అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. It's a factory method. Instance or static factory method? Static. Static. Because we are calling with the class name. Now, next thing, driver manager dot get connection. Generating a connection object. Instance or static method? Static factory method. That is static. Instance. Static. Static. How to define, like how to identify its instance or static? Static will be there. Depends on the Like last name we are calling it, right? Depend. Yeah. So Yeah. driver manager dot get connection. get connection. Right? Get connection method. Yeah. So what will happen here? Con dot create statement means I get the statement object again. Well, is inco factory method kada? This is instance factory method. Execute query. Result set object. Again instance factory method. అంటే టోటలీ 4. ఒకటి 2 స్టాటిక్, ఇంకా 2 ఇన్స్టాన్స్. క్లియర్ ఇప్పుడు? Yeah. And we are not using any new keyword here. We are using what is it? Factory methods. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్రేమ్వర్క్స్ కి కూడా ఈ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం ఎక్కువ. ఓకే, సో అక్కడ మెథడ్ ని కాల్ చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ తో మనం ఇంకో మెథడ్ ని కాల్ చేయొచ్చు. అది అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ ఇన్ దిస్ థింగ్ స్టార్ ఇండికేట్స్ ఆల్ ది కాలమ్స్. అంటే ఇక్కడ స్టార్ అని పెట్టాను కాబట్టి అక్కడ ఆర్డర్ అనేది ఐడి నేమ్ మార్క్స్ తో ఉంటుంది. సపోజ్ స్టార్ కాకుండా ఇఫ్ ఐ గేవ్ ది కాలమ్ నేమ్స్ అండ్ దట్ కాలమ్ నేమ్స్, అకార్డింగ్ టు దట్ కాలమ్ నేమ్స్ the values must be retrieved. That is the second scenario. Okay, so if you see system dot out dot println, what I have to say? I have to get a particular object. Int object rs dot get int of 1. rs dot get string of 2. Get string get int. Get. Get it. ఇప్పుడు నేను మొత్తం ఇండెక్స్ యూజ్ చేశాను కదా, కాలమ్ నేమ్స్ యూజ్ చేయకుండా. ఒకవేళ మీకు ఇండెక్స్ తెలియదు, కాలమ్ నేమ్ కావాలంటే కాలమ్ నేమ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. రైట్? ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తున్నాను నేను. సేవ్ చేసిన తర్వాత కమాండ్ ప్రాంప్ట్ f-drive So what is the next thing you can say? Database connected. అక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 2 వాల్యూస్. ఎన్ని రిట్రీవ్ అయ్యాయి? 2 వాల్యూస్. అంతేనా? Only those values has been shown, right? Yeah. So what you have to write here first? Connect Space.
ఏం రాస్తున్నాం? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ 22. అవే 2 రికార్డ్స్ వచ్చాయి కదా. Yes. అంటే డేటాబేస్ లో రికార్డ్స్ అన్ని ఇక్కడ రిట్రీవ్ అవుతున్నాయా లేవా? Yes, okay. Yeah. Right. So this is the effect of star. ఇక్కడ నేను స్టార్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి ఆర్డరే ఫాలో అవుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సెలెక్ట్ ఐడి, is it ID? Yeah. Yeah. So what is it? Select ID comma marks. From student 22. స్టూడెంట్ 22 నుంచి ఐడి ఇంకా మార్క్స్ మాత్రమే రిట్రీవ్ అవ్వాలంటున్నాను. ఇప్పుడు నాకు ఆ కాలం ఇండెక్స్ చెప్పండి, ఇలా అవుతుంది. ఇక్కడ 3 తీసేస్తున్నాను. What is it? RS dot getInt of 1 and getInt of 3. RS dot getInt of 1. But again, why RS dot getInt of 2? No, 3. అంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయబోతుందా? నువ్వే కరెక్ట్. 3. 2 ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇండెక్స్ 3 కదా అక్కడ మార్క్స్ కి. రైట్. సరే, మీరు అన్నారు కదా 3 అని 3 అని పెడదాం. ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాను స్టార్ ఇండికేట్స్ వాట్ ఆల్ ది కాలమ్స్ అన్నా. అన్ని కాలమ్స్ కాబట్టి 1 2 3. ఇప్పుడు స్టార్ లేకుండా నేను ఏమంటున్నాను? ఐడి కామ మార్క్స్ అంటే మనకు ఐడి కామ మార్క్స్ రిటర్న్ అవుతుందా, లేకపోతే ఐడి నేమ్ అండ్ మార్క్స్ 3 రిటర్న్ అవుతున్నాయా ఆర్ఎస్ ఆబ్జెక్ట్ కి? ID and marks. ఐడి అండ్ మార్క్స్, రైట్? Mm. సో ఇన్ దట్ సినారియో ఇండెక్స్ ఏముండాలి? 2 ఉండాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సేవ్ చేసాను. ఏమంటుంది? Invalid column index. Column. కాలమ్ ఇండెక్స్ నేను కరెక్ట్ ఇచ్చాను కదా 3 అని. But retrieve చేసిన 2 columns కాబట్టి. రైట్, అది ఇంపార్టెంట్. మనము సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎన్ని సెలెక్ట్ కాలమ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము? లైక్ 1 or 2 కదా. Yeah. So 2 RS records will be shown. ఇప్పుడు ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ? 2. So you got the output, right? Yeah. Okay. Any doubts in this program? No. No. Now, ఇదేంటంటే either you have selected all the records or particular columns, but I want particular columns, particular record, like where ID equals to 1024. అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏం రాదు, జస్ట్ కండిషన్ లో ఒక కమాండ్ ఎక్స్ట్రా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అంతే. అండర్స్టూడ్? Yeah. ఇదేంటిది? పర్టికులర్ కాలమ్స్ పర్టికులర్ రికార్డ్ అంటే అప్పుడు నాకు ఐడి అండ్ మార్క్స్ మాత్రమే వస్తాయి, ఇంకేవి రావు. ఓకే. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ the same select you can write it for many records. Same select inside this particular execute query. Execute query.
as the command by using which we can like get the values. Understood? Yeah. Point అర్థమైందా? ఏం చెప్పాను? By using select we can retrieve values. సో ఇక్కడ ఈ కాలమ్ నేమ్స్ తోటి ఇండెక్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతాము, లేకపోతే లేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ విల్ బి after this. Suppose నేను కమాండ్ చేంజ్ చేస్తున్నాను. కమాండ్ ఎలా చేంజ్ చేస్తున్నాను అంటే ఐ విల్ సే select star from student 22 order by name or marks అని చెప్పాను. ఏమొచ్చింది ఆర్డర్? 102425 సేమ్ వచ్చింది. డిఎస్సి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అని పెట్టాను నేను ఇప్పుడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే 1025 ముందు వచ్చి 1024 మెల్లగా కిందికి వస్తుంది కదా. Now after this we have joins concept, subqueries. All these things can be executed inside a execute query group by clause. Okay, so I forwarded a SQL material at the starting, right? Yeah. Yes or no? Yes. So now here next అనే రిటర్న్ టైప్ ఏంటిది? Boolean. Boolean means True or false. ట్రూ లేకపోతే ఫాల్స్, False. రైట్? ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? నాకు ఇది విత్ స్కానర్ వితౌట్ స్కానర్ రెండు కావాలి నాకు. ఓకే, సెలెక్ట్ పర్టికులర్ రికార్డ్, ఆల్ ద రికార్డ్స్, పర్టికులర్ రికార్డ్, పర్టికులర్ కండిషన్, రైట్? Okay. Okay. అర్థమైందా? Yeah. సో హౌ మెనీ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, Okay. just try for the things. So here descending order by అయిపోయింది, గ్రూప్ బై తెలుసా? అంటే మనకి రికార్డ్స్ ఉండాలి. So ask you to create 6 to 9 columns, right? Yeah. Then records insert chain, multiple records. Then you'll understand what is group by. Okay? సార్ అది విత్ స్కానర్ అంటే ఎట్లా చేస్తాం? లైక్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో అది స్కానర్ లో ఇచ్చేలా చేయాలా? అవును, వేర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు 1023 అంటున్నాం, అది 1023 1024 కాకుండా స్కానర్ లో. ఓకే. అంతే కదా. ఇది సెలెక్ట్ కమాండ్ ఎంటైర్లీ. ఓకే, ఓకే. సో ఈ సెలెక్ట్ కమాండ్ మీద నాకు ఒక 6 ప్రోగ్రామ్స్ కావాలి, వితౌట్ స్కానర్ విత్ స్కానర్ కంబైన్ చేసి. Okay. ఓకే, అంటే 3 వితౌట్ స్కానర్ 3 విత్ స్కానర్ అని చెప్పొచ్చు. సెలెక్ట్ కమాండ్ లో మీకు ఏమేమి ప్రోగ్రామ్ చేయాలన్నా? అదే ఇప్పుడు ఇందాక స్టార్ చూసాం, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్. Okay. I just mentioned these things. Select star from student 22 ఇది ఒకటి. Select star from student 22. Okay. One zero two three, right? Select star from student 22. Or instead of star, you can say ID comma marks from student 22.
Select ID, comma, marks. ఇక్కడ వేర్ కండిషన్ వస్తుంది. వేర్ ID ఈక్వల్స్ 100. ఇది అయిపోయింది. మళ్ళీ ఆర్డర్ బై ఇందాక చూసాం మనం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ 22 మార్క్స్. రైట్, ఇక్కడ అయిపోయాయి కదా 5 ప్రోగ్రామ్స్. ఇంకా గ్రూప్ బై అలా కావాలి ఇంకోటి. ఓకే, try to do this programs and send me by tomorrow. ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే దీంట్లో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి. జాయిన్స్, సబ్ క్వైరీస్ అండ్ గ్రూప్ బై, హ్యావింగ్, ఇవన్నీ కమాండ్స్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ క్వైరీలో రాయొచ్చు. జస్ట్ మీ కమాండ్ లో ఉన్న పర్టికులర్ కాలమ్స్ చూసి చెప్పండి. మీన్స్ ఇక్కడ ఐడి కామా మార్క్స్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 2 columns. 2 columns. అది మీ దగ్గర 6 టేబుల్స్ ఉన్నాయి, లైక్ 6 కాలమ్స్ 9 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా. Yeah. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ కాలమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయా లేవా? Yeah. మరి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, అక్కడ డిస్ప్లే చేయండి. రైట్, ఇది ఒకటే చెప్తున్నాను. ఇది విత్ స్కానర్ వితౌట్ స్కానర్ కావాలి నాకు ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్. ఇక్కడ స్కానర్ అనేది ఇక్కడే యూజ్ చేస్తాం, రైట్, కండిషన్ వచ్చినప్పుడే. సో ఈ రెండింటికి విత్ స్కానర్ కావాలి, మన నెక్స్ట్ వితౌట్ స్కానర్ అవి మిగతావి. క్లియర్? రైట్, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. Tomorrow at 9 PM IST will continue. Okay? Okay. Total 8 to 9 programs are there. Try to send me.